secondary dilution എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? This is your 10 ml of soil sample. സോയിൽ നമ്മളൊരു ബീക്കറിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായി swirl ചെയ്തു, കുറച്ച് നേരം വെക്കുന്നു, അത് സെറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്ത് വരുന്ന മുകളിലത്തെ തെളിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതായപ്പോൾ മിസ് എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത്. Now what we are supposed to do is with every one step നമ്മൾ താഴേക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ we will have 10 raised to minus 1. നമ്മളൊരിക്കൽ ചെയ്തതായത് 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 3, raised to minus 4. തൽക്കാലം നമ്മൾ 10 raised to minus 5 ഡൈല്യൂഷൻ വരെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, until you get a pure culture. ഇത് കണ്ടെത്താണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാം, എല്ലാത്തിനകത്തും 9 ml distilled water. ഓക്കെ, in all these tubes we will put 9 ml of distilled water. ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ either you can use sterilized distilled water or you can use a saline solution. എല്ലാം ഓട്ടോക്ലേവ്ഡ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ഓട്ടോക്ലേവ്ഡ് അല്ല വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ 9 ml വെള്ളം ഒഴിച്ചു. Now what we are going to do is we are going to add gradually, we are going to dilute. Okay. അവിടെ വെളിയിലൊരു കുറ്റം കൂടി ഉണ്ട്. ട്രെയിൽ ഒരു പിപ്പറ്റുണ്ട്, ഇതേപോലത്തെ 1 ml പിപ്പറ്റുണ്ട്. ഇല്ലേ അവിടെ? ഇവിടെ ഇല്ലേ ചേട്ടാ ഒരു പിപ്പറ്റില്ലേ? അതിൻ്റെ തുമ്പിൽ സാധനം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതല്ല വേറെ ഒരെണ്ണം വലിയൊരു ടിപ്പ്. So this is a 1 ml pipette. Okay, so directly we can take 1 ml from the original sample, 10 raised to minus 1 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഈ 1 ml നമ്മൾ ഇട്ടു. Okay, usually you are supposed to change the tips, but today I am not changing because it's all the same sample. നന്നായി ഷേക്ക് ചെയ്ത് അത് മിക്സ് ചെയ്യാം. Okay, so either you can do it like that or you can use a pipette to mix it. Okay, നന്നായി മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം what are you supposed to do? You are supposed to take 1 ml from the 10 raised to minus 1, then pour it inside the tube marked as 10 raised to minus 2. അതും വീണ്ടും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം
From the 10 raised to minus 2, you pipette out 1 ml. Put it in the 10 raised to minus 3 tube and mix it properly. At every step, we are diluting the concentration of the sample. Okay. So now it is minus 3. From minus 3, again pipette out 1 ml. Pour it in, raise to minus 4. Mix thoroughly. Pipette out 1 ml from minus 4 to add to minus 5. ഇന്ന് നമ്മൾ 10 raised to minus 5 വരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. And mix it thoroughly. Then done with the zero dilution. Okay. So next step is you can start with your culturing. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പ്രെഡ് പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് എ equipment known as a L rod. ഈ L rod യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ L rod is also supposed to be autoclaved ആണ്. ഓട്ടോക്ലേവ് ചെയ്താണ് എൽ റോഡ് വെച്ചേക്കുന്നത്. സോ യൂഷ്വലി യു ആർ സപ്പോസ് ടു flame sterilize this. Okay, you have to flame sterilize this. This is alcohol. Whenever you are playing with alcohol, you have to be very careful, and whenever you are doing flame sterilization, make sure that this light is switched off so that you can see the flame. Okay, you dip your rod in alcohol, then flame ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ടിൽറ്റ് ചെയ്യരുത്, ബിക്കോസ് ആൽക്കഹോൾ വിൽ കം ഡ്രെയിനിങ് ഡൗൺ യുവർ ഹാൻഡ്. അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പ്രോപ്പർലി യു ഫ്ലെയിം സ്റ്റെറിലൈസ് ദിസ്. ഓക്കെ. നീ ഇത് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഉടനെ കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ച് ആൽക്കഹോളിലും വെക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. സോ നൗ യുവർ ആൽക്കഹോൾ flame sterilization is done. ഇനി ഇതിനെ നിലത്ത് വെക്കാമോ? You are not supposed to keep it down. You are supposed to keep it on top of something so that it does not touch. Ideally, place it inside a petri. Okay. Now let's check out whether our media has solidified. Now it is done. Okay. It is solidified. Now you can start with your spreading. 100 ടിപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ബോക്സ്, ടിപ്പ് ബോക്സ് എന്ന് നമ്മൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി വിളിക്കുന്ന സാധനം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് we will have to ml. Okay, we will take 100 ml of sample and spread here. So this is your 100 ml. Okay,
So now mu microliters. So before you start plating, നമുക്ക് label ചെയ്യാം. Okay. So first thing that we do is what is the date of inoculation? ഇന്ന് എത്ര 19 അല്ലേ? 19/9/25. Okay. Then we will speak about the media composition. Today this is nutrient agar, short form of nutrient agar. And now the concentration of the sample that is going inside this. Aditya sample, original sample aane, so I am putting it as S. Okay. എന്താ മിസ് അടിയിൽ എഴുതിയ മേലെ എഴുതാതെ? ചിലപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് ലിഡൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിപ്പോകാം, പിന്നെ കൈ കൊണ്ട് മാഞ്ഞു പോകാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. എന്താ സൈഡിൽ എഴുതുന്ന നടുക്കങ്ങ് എഴുതിയ പോലെ സാധനം കാണണ്ടേ? 10⁻⁻1. ഓക്കെ. -2. So this is our so next thing that we are going to do is we are going to spread it. We will take 100 ml from the sample. ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഇൻ ദിസ് യു വിൽ പുട്ട് ദാറ്റ് ഡ്രോപ്പ്, സിംഗിൾ ഡ്രോപ്പ്. അപ്പോൾ ഞാൻ 100 ml ഇടുവാണേ ഇൻ ദ സെൻറ്റർ. ഓക്കെ. വൺസ് ദിസ് ഇസ് ഡൺ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ടേക്ക് ദിസ് ഓഫ്. Then after taking the L-rod നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്ലെയിം സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് പ്രിക്കോഷൻ യു ക്യാൻ ഫ്ലെയിം ഇറ്റ് വൺസ് മോർ. ഫ്ലെയിം ചെയ്താൽ ഉടനെ ഇതിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കരുത്. വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദോശക്കല്ലിൽ വെള്ളം വീണാൽ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കില്ലേ? എന്താ അതേപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് പാടില്ല. അതില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം truly speaking you are supposed to do it placing this in your hand. Since this is a very small petri dish, I am keeping it down, but at the same time whenever you are opening, make sure that it is open facing inside and not facing towards you, and then gently spread. Okay, spread. Then you can twist again, spread. വലിയ പെട്രി ഡിഷ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ ട്രിക്കി. ഓക്കെ. യൂഷ്വലി വി ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ് just with the thumb and the forefinger. We lift it open like this in front of the flame and then gently do this. പക്ഷേ ഇത് സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് there is not much space. That's why I'm doing it, keeping it down. Okay. So spread it in such a way that the whole of the sample is spread uniformly on the surface of your medium. ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാതെ ചെയ്യണം. You have to do it gently. So next sample somebody else is going to do. So this is your sample. ഇനി ശരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ഒഴിച്ചു വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. So this is done. So once this is done, again you can go back. Again you can sterilize. Okay.
പാടുള്ളൂ. Now somebody can come and do the other thing. Plating ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് വരാം. ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്തില്ല. പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്തില്ല. ആ പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ. ഓക്കെ. അതാണ് അങ്ങനെ ചേട്ടനുണ്ടോ അവിടെ? കത്തിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ സദ്യ തുറക്കാൻ? കത്തിക്കണ്ടേ? കത്തിക്ക് അത് കൊണ്ടുവരട്ടെ. ഇത് ചെയ്തോ, കുഴപ്പമില്ല. ആയി പറക്കല്ലേ. കത്തിക്കണം. 10⁻³ ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. Release, everything will come up. Okay. ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് താഴെ കൊണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ റിലീസ്. Everything will come inside. Okay. 10⁻⁵ ബിഹാഗ് ദൂരം. അങ്ങനത്തെ തിരികെ ഫൈനലായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ബിഹാഗ് ചെയ്യുന്നത്. 10⁻⁵. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് വി വിൽ ബി പുട്ടിംഗ് ദിസ് ഇൻ ദ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഫോർ ഇൻക്യുബേഷൻ. ഒരു അല്പസമയം നമ്മളിവിടെ തന്നെ വെക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഉടനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എങ്ങാനും ഇച്ചിരി ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും കൂടെ ഒക്കെ ആകും. അതാകാതിരിക്കാൻ വി വിൽ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഫോർ സം ടൈം ലൈക്ക് ദിസ്. ആൻഡ് വെൻ വി ആർ പുട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻക്യുബേറ്റർ വി യൂഷ്വലി ഡു ഇറ്റ് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ. എയറോബിക് ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മളിങ്ങനെ കൾച്ചർ ചെയ്തെടുക്കുക. എയറോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോസ് വിച്ച് നീഡ് ഓക്സിജൻ ഫോർ സർവൈവൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സീൽ ചെയ്യത്തില്ല. വി വിൽ കീപ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് വി പുട്ട് ദിസ് ഇൻസൈഡ് എ ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ അറ്റ് അറൗണ്ട് 30 റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയാലും മതി. 25 to 30 ഇടയിലുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ. ഓരോ ബാക്ടീരിയാസിന് അവരോരുത്തരുടെ പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. നൗ ദാറ്റ് വി ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഇസ് ഇൻസൈഡ് ദിസ്, ഒരു ജനറൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ. ആൻഡ് ടുമോറോ യു ഷുഡ് കം ആൻഡ് ഒബ്സർവ്. അതാരൊക്കെയാണ് നാളെ വരേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറയാം. സോ ബിഫോർ യു ലീവ് ടുഡേ കം ടു മീ. എനിവൺ ഇൻ ദ ഹോസ്റ്റൽ, സംബഡി, ആരെങ്കിലും 1-2 പേര്. Because you are supposed to capture the pictures and those pictures has to go in your record. അതുകൊണ്ട് somebody should come and take pictures tomorrow.